శ్రీనివాస్ దగ్గర నుంచి మ్యామ్ ఐయుఐ కూడా ఫెయిల్ అయింది మేడం, నెక్స్ట్ స్టెప్ ప్లీజ్ చెప్పండి, ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఐయుఐ అనేది ఎన్ని సైకిల్స్ చేసేది అనేది ఇంపార్టెంట్. మ్యాక్సిమం ఐయుఐ వి సజెస్ట్ 6 సైకిల్స్ అనమాట. కానీ ద ఫస్ట్ 3 సైకిల్స్ గివ్ బెటర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్. అంటే ఇప్పుడు 15 to 20% ఇన్ గుడ్ క్లినిక్స్ ఐయుఐలో. అండ్ ఇప్పుడు నా క్లినిక్లో ఇప్పుడు 5 ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చింది అనుకోండి ఐయుఐలో, 4 వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 3 సైకిల్స్. సో ఆఫ్టర్ 3 సైకిల్స్ వీ ఆల్వేస్ రీఅసెస్ అనమాట సిచ్యువేషన్ని. ఇప్పుడు ఇఫ్ దర్ ఆర్ ఎనీ అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ అంటే దెన్ వీ సజెస్ట్ దట్ దే గో ఫర్ ఐవీఎఫ్. కానీ యంగ్ కపుల్ ఉన్నారు, 3 months ట్రై చేశారు, ఇట్ హెస్ నాట్ కమ్ అంటే ఐయుఐ, దెన్ వీ క్యాన్ సజెస్ట్ లాప్రోస్కోపీ అంటే కీ హోల్ సర్జరీ ఫాలోడ్ బై ఫర్దర్ సైకిల్స్, 3 more cycles. కానీ మ్యాక్సిమం ఐయుఐలో మనం సజెస్ట్ చేసేది 6 cycles. ఎందుకు అంటే సర్టన్ థింగ్స్ వీఆర్ నాట్ అవేర్ ఐయుఐ చేసేటప్పుడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎగ్ క్వాలిటీ, కానీ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉందా అంటే ఎగ్ స్పర్మ్ కలుస్తుందా, ఇదన్నీ మనకు ఐయుఐలో తెలియదు. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టెప్. సో ఈ స్టెప్కి లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అనేది మనం చేస్తాం. లిమిటెడ్ నెంబర్ పని చేయకపోతే వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. దర్స్ నో పాయింట్ అదే స్టెప్లో ఉండి గెటింగ్ డిప్రెస్డ్, ఇట్ డజంట్ హెల్ప్. సో వెన్ వీ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టెప్ టు అనదర్ అట్ ద రైట్ time, then most of the couples get pregnant within a reasonable period of time, and vast majority we are able to help. 2 times IVF fail అయింది మేడం, ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు? సో బేసిక్గా ఇప్పుడు IVF ఫెయిల్ అయింది అంటే there are many factors which contribute ఈ IVF సక్సెస్ అనేది. ఒకటేమో స్త్రీల ఏజ్ అనేది చాలా అవసరం ప్రెగ్నెన్సీకి. ఇప్పుడు అందరూ అనుకుంటారు ఇప్పుడు IVF అంటే లాస్ట్ ఆప్షన్ అని. It's not right actually. IVF success is also heavily dependent స్త్రీల ఏజ్ మీద. ఇప్పుడు 35 కింద ఉండేవారికి మనం చెప్పేనే ఒక సైకిల్లో ఇప్పుడు మా క్లినిక్లో 60% ఇస్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ జస్ట్ విత్ 1 cycle. సో 35 దాటిపోయేసరికి స్త్రీల ఏజ్ ద ఛాన్సెస్ అనేది తగ్గటానికి మొదలు పడుతుంది. ఇప్పుడు 40 చేరుకునేసరికి ద బెస్ట్ ఎంబ్రియోస్ పెట్టినా కూడా వీఆర్ లుకింగ్ అట్ 20% రిజల్ట్స్. సో 60 నుంచి 20కి జస్ట్ ఇన్ 5 years ఇట్ కమ్స్ డౌన్. సో ఫీమేల్ ఏజ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ అ ఫ్యాక్టర్. ఇంకోటి ఏమో ఎగ్ నంబర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ important when it comes to IVF. To get 2 good embryos మనకి ఎగ్స్ ఉండాలి. సో ఇట్స్ జస్ట్ 2 follicles, 1 follicle అట్లా పెట్టుకున్న ఎగ్ నెంబర్ అనేది మనకి రాదు, ఎంబ్రియో క్వాలిటీ అనేది రాదు. అదే కాకుండా అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ వెన్ వీ లుక్ అట్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్, యూ హ్యావ్ టు చూస్ అ గుడ్ క్లినిక్. దట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దీస్ డేస్ దర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ క్లినిక్స్ అవుట్ దేర్ అండ్ ది ఎక్స్పర్టీస్ అంటే డాక్టర్ కానీ ల్యాబ్ కానీ ఫెసిలిటీస్ కానీ దట్ ఈస్ వెరీ వేరియంట్. స్టాండర్డ్ అనేది దట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ యూనిఫామ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ యూకే నేను పనిచేసిన జాగాలు ఎట్లా అంటే దే ఆర్ ఆల్ స్టాండర్డైజ్డ్ అనమాట. అన్లెస్ అ సర్టన్ స్టాండర్డ్ ఇస్ దేర్ యూ డోంట్ గెట్ అ లైసెన్స్. అక్కడ HFE అని ఒక బాడీ ఉండేది. మన ఇండియాలో అన్ఫార్చునేట్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. సో ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ క్లినిక్స్ విచ్ ఆఫర్ IVF or any other fertility treatment is highly varied. Okay, so that is something which one has to remember. Okay, and again another thing is they go just by the cost. Cost is not the only thing which you go by when it comes to IVF. The expertise is the most important thing. If that is you have chosen the right clinic, then obviously the success rates will be better, and based on the personal profile we'll be able to help. Vaijanti garu, so పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ యూ. మీరు ఈ ఫీల్డ్ ఎంచుకున్నప్పుడు మీరు ఫస్ట్లీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు అండ్ ఈ ఫీల్డ్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు కొంచెం చెప్పగలుగుతారా? ఓకే, సో ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బి అ డాక్టర్ అండి. And obviously from there it went on to be a gynecologist. So I did my primary training ఇక్కడ ఇండియాలో చేశాను, కోయంబత్తూర్లో చేశాను నా MBBS. MD ఆల్ ఇండియా కోటా అని I did in Trivandrum. So I had a varied experience. నా MD అయ్యాక I went to UK for further studies. So అక్కడ MRCOG అంటారు, అంటే మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద రాయల్ కాలేజ్, సిమిలర్ టు ది MD here. So I obtained that. But I've always had, when I was doing my postgraduate training obs and gynae చేసేటప్పుడు I always had a interest in fertility. So those days, this was 90s. It was IVF అనేది at least it was not a common man's reach in the early 90s, late 90s art period లో. So infertility clinic we had in Trivandrum, for instance, so many people used to come, but the number of people we could help was very less. So that was really affecting me. So I just thought I wanted to do more on that ani. So when I went to UK in the late 90s, I had to get into the general training there to specialize in fertility. ఇప్పుడు యూకేలో అంటే there is a very structured training program. Unless one does a structured training program చేయకపోతే you cannot function as a fertility consultant అనమాట. So I got into the training program. So I did 3 years clinical fellowship అంటాము లీడ్స్లో. I also took the interest to do embryology అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ fertility IVF అని వచ్చేటప్పుడు it's not just a clinician, there's another person who is equally important.
అని ఎంబ్రియాలజిస్ట్ అంటాం, సైంటిస్ట్ అంటాం. దే ఆర్ ద వన్స్ హూ డీల్ విత్ ద స్పర్మ్ అండ్ ద ఎగ్ అండ్ ద ఎంబ్రియో, దే ఆర్ ఆల్ మైక్రోస్కోపిక్ అండర్ ది మైక్రోస్కోప్. ఓకే, సో దట్ part is equally important as a clinician. So I just didn't want to be a clinician on my own, so I went on to do the embryology also. So I've done both from that point of view, but I have a very good embryologist with me in my team, but that I have got all the, you know, I know the in and out of that also. So I did it for 3 years. After that akkada 2 years subspecialty fellowship అని చేయాలి. అది చేయకుండా you can't practice as a fertility consultant unless one does. General gynecologists there cannot work as IVF consultants. So I did that in London St Bartholomew's Hospital అని 2 years చేశాను. I was also registered as Royal College as a subspecialist అంటారు, reproductive medicine. Without that you cannot do IVF. But I could have settled well there, but due to personal reasons, my husband is a breast oncologist and he wanted to do social service in India, so we came back and that brought me back to India. కామన్ ఆడియన్స్కి, వే టు న్యూస్ ఆడియన్స్కి, ఎవరైతే మనం ప్రశ్నలు అడిగారో, ఎవరైతే మనం ఆన్సర్ చేయలేకపోయామో అందరికీ ఏదైనా ఒక మెసేజ్ మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ప్లీజ్ ఇవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు వాట్ మై మెయిన్ మెసేజ్ నేను చెప్పాలని అనుకునేది, ఇప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది బాధపడుతూ ఉండొద్దు ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉండేవారికి. ఇప్పుడు మనకు అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీలో ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని మీరు సంప్రదించితే 10లో 9కి మోర్ దాన్ 9 ఆర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ అనమాట గెట్టింగ్ ఎ ప్రెగ్నెన్సీ. సో నాట్ టు వరీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ టు అప్రోచ్ అ గుడ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ సో దట్ యు ఆర్ టేకెన్ కేర్. వైజయంతి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ న్యూస్. Thank you. It was a pleasure Thank you. meeting you. Yeah. Thank you.